파딜라 씨, 쌍수로 Rodrigo. We love you, Daniel! 안녕하세요. Good evening, everyone. First and foremost, thank you, Lord. I'm truly honored to be here tonight to receive this award. Thank you so much, Seoul International Drama Awards, for this recognition. I want to thank my Incognito and Star Creatives family, Ms. Desty Guzman, our directors Lester Pimentel, Wang Yanbin, and Ian Loreños. I also want to thank my co-stars, Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Anthony Jennings, Maris Racal, and Kyla Estrada. Our stunt team for Action 360, our tactical instructors, Benjo Ramos and Patch Caballero, my Star Magic family, and Home Network, ABS-CBN. I also want to thank my friends and my family for their Daniel Padilla, pinarangalan bilang Outstanding Asian Star sa 2025 Seoul International Drama Awards. Nagmistulang hari ng red carpet si Daniel Padilla nang rumampa sa prestihiyosong 2025 Seoul International Drama Awards na ginanap sa KBS Hall sa Uido, Seoul, South Korea. Kinilala ang kapamilya aktor at iginawad sa kanya ang titulong Outstanding Asian Star para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Andres Malvar sa seryeng Incognito. Isang malaking karangalan ito, hindi lamang para kay Daniel, kundi para sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas, na muling nagpatunay na kaya ng mga Pinoy actors na makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. 자, 이번에는 어떤 분이에요? 네, 이번에는 필리핀을 대표하는 슈퍼스타입니다. 배우 다니엘 파딜라 씨가 레드카펫에 네, 청춘 스타로 시작해 이제는 필리핀을 넘어 아시아 전역에서 주목받는 배우로 자리매김했는데요. 특히 드라마 인코크 디토에서 보여준 강렬한 연기와 카리스마는 그의 또 다른 가능성을 증명합니다. drama Incognito was loved by many fans around the world. 전 세계 많은 팬들의 큰 사랑을 받고 있는 필리핀을 대표하는 슈퍼스타이죠. 오늘 굉장히 카리스마 있는 모습으로 등장을 해주셨습니다. Thank you very much for being here with us today, and please make your way to the stage. 네, 안쪽으로 모시겠습니다. 야, 중앙이 오늘 뭐 모델 워킹을 뺨치는 우리 레드카펫에 아름다움을 보여주고 계십니다. 포토 타임. Yes, first let's take a photo to the left, please. Yes, 포즈를. please look at the camera to the left. 팬분들이 다니 이렇게 부르셨어. 와, 손도 한번 흔들어 주시죠. Please wave your hands. Yes, and to the center, please. 센터. Yes. 필을 넘어 아시아 전역에서 주목받는 배우로 자리매김했는데요. 특히 네. 드라마 인코크 니토에서 보여준 강렬한 연기와 카리스마는 그의 또 다른 가능성을 증명을 해냈습니다. 맞습니다. In particular, his strong performance in the drama Incognito was loved by many fans around the world. 전 세계 많은 팬들의 큰 사랑을 받고 있는 필리핀을 대표하는 슈퍼스타이죠. 오늘 굉장히 카리스마 있는 모습으로 등장을 해주셨습니다. Thank you very much for being here with us today, and please make your way to the stage. 네, 안쪽으로 모시겠습니다. 야, 중앙이 오늘 뭐 모델 워킹을 뺨치는 우리 레드카펫의 아름다움을 보여주고 계십니다. 포토 타임. Yes, first let's take a photo to the left, please. 망포 Yes, 포즈를. please look at the camera to the left. 좋습니다. 팬분들이 다니 이렇게 부르셨어. 와, 손도 한번 흔들어 손 한번 주시죠. 흔들어 Please 주시죠. wave your hands. Yes, and to the center, please. 센터. Yes. And next to the right, please. 좋습니다. 팬분들까지. 자, 함께 이야기를 이렇게 나눠보도록 하겠습니다. Come on, come on. It's time for the interview. 자, 서울 드라마 어워즈 참석한 소감 기분이 어떠세요? Could you say a few words for today? Oh, again, thank you for inviting me here for the Seoul International Drama Awards. It's a beautiful day. 아름다운. 필리핀의 다니엘 파딜라.
네, 축하드립니다. 필리핀의 다니엘 파닐라 씨. 안녕하세요. Good evening, everyone. First and foremost, thank you, Lord. I'm truly honored to be here tonight to receive this award. Thank you so much, Seoul International Drama Awards, for this recognition. I want to thank my Cognito and Star Creatives family, Ms. Leslie Guzman, our directors Lester Pimentel, Wang Yanbin, and Ian Loreños. I also want to thank my co-stars, Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Anthony Jennings, Maris Racal, and Kyra Estrada. Our stunt team for Action 360, our tactical instructors, Benjo Ramos and Patch Caballero, my Star Magic family, and Home Network, ABS-CBN. I also want to thank my friends and my family for their endless support and unconditional love. Mama, I made it. Thank you for your continued support and unwavering love. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Maraming salamat. Kamsahamnida. Thank you, everyone. Have a wonderful night, everyone. Thank you. 이번에는 어떤 분이에요? 네. 이번에는 필리핀을 대표하는 슈퍼스타입니다. 배우 다니엘 파질라 씨가 랩터입니다. 네, 청소부터 시작해 이제는 필리핀을 넘어 아시아 전역에서 Paayos pa na kami na Tito Ian ngayon. Paayos na naman ako. Pero yeah, it's very good to see yung mga kababayan natin na nandun. And to share the music, yung saya. Sobrang enjoy ng mga shows. And I'd like to thank everyone for coming dun sa lahat ng mga pinuntahan namin. At lahat ng nag-enjoy dun sa show. At ngayon naman, Red Center, papunta ka namang Korea. Sorry. Red Center ka, papunta ka namang Korea ngayon. Ano na lang yung message mo for those who support you to get this award? Oh yeah, syempre unang-una yung mga ating mga supporters, diba? Sila naman ang nagdala sa akin, na nagpapadala sa akin sa mga. So maraming salamat. Ako taga-kuha lang ng award. Sa kanila talaga yan. Okay, very last question. Tuloy-tuloy.